Thanks, tunashukuru sana Mwenyezi wa Mungu kwa siku ya leo bwana, siku yake STIVO bwana, ndo kama manake au sio? Ndo manake leo ni siku yake na ndo hivyo tunashukuru sana all the media ku come through for him and say you know what he's been through all that time, una get. So hope yani tutaget what is needed all around. Ndio? Maswali kila kitu tuko fresh, sisi tutajibu tu. Ndio hivyo yani STIVO salamia mafans yani siku mingi manze mafans manze. Nashukuru sana kwa hiyo support manze. Mmekuwa nami tangu nitoe miadarati mpaka sasa hivi. Mmekuwa nami na Mungu awabariki. Sasa niko hapa nilikuwa nataka niwajulishe kwamba stivosimpleboy nimerudi tena na nimeanza upya. Sasa niko kwa new management inaitwa MAB. So mengi tutaongea kusema mambo ya MAB, kusema pia na muziki vile ambavyo imekuwa what happened hizo miaka zote. Ni stivosimpleboy alipotea kimuziki ama kitu gani alikuwa anafanya? Mimi kenye nawaambia kwamba sijapotea kwa muziki, bado kulikuwa na changamoto kadhaa, ndio bado tulikuwa tunatatua tuone vile mambo itakuwa. So mimi nimerudi kwa muziki na kesho maybe majaliwa tariski kitu kipya. Ikitoka watu wa like, wa comment na wa share ama vipi? Alafu tuambie kidogo tu tumintroduce kuna brother yake hapo mkubwa who has been taking him to the journey currently after what has happened in Made in Kibera. So pia anaweza introduce, talk more volume too. Okay, habari zenu? Okay, I'm Frederick Wadera. I am the brother to SIMPLEBOY. Yeah, there's been a lot going on since the last time you heard about him, or you heard of him on the net. So we heard that he was going through a lot from his previous management, and so the family had to come in, and so the family chose me to oversee him or manage him for that part of the effort. So my first task was to look for a management that had the same vision, had the same passion, had the same desire. We had a lot of people to go through, a lot of stables came through wanting to work with him, but we chanced upon Vaga and his production house, Men in Business. So from that time, it's not a journey that has just started now. We have been working for at least 2 months now together. So we did not want to surprise you guys or give something that was half-baked. So it has taken time, because something good has to take time. And now I believe you are ready. That's why we have called you here in the media, to alert you on the new thing that's going to happen. So I'm just here to help management. But the main person, or the main thing, the main man is going to be managing from now henceforth is our brother, Mr. Vaga. In the same note, let me take this opportunity to talk to the people of Made in Kibera and the KIG group at large. The decision we made to kind of cut links with you was not made out of personal decision, but it was made out of business decision. Nothing personal. We respect you, the fire you brought my brother. We cannot take it lightly. You are the people who introduced him to the world, and for that we'll forever be grateful. But in life, as usual, they say life is a life of parting. If not here now, then hereafter. So we parted ways, but we believe that in the future, when our paths cross, we shall still work together. It was nothing personal. I hope we still remain friends. But the decision that we made to join or to work with the men in business was a business decision and nothing personal, I repeat. So we wish you all the best in your future endeavors, as we believe and as we hope you will also wish us the same. Otherwise, thank you very much. Haya, maswali zinaweza anza kuja tu fresh. Naam. Labda kwa ufupi tu tueleze kuhusiana na kinyo brother yako amegusia. Sababu kubwa yenye ilisababisha wewe kuachana na your former management na ukaanza kujoin the new management. First of all ni kuelewana. Kulingana kwa kupitia mambo
hela kama hizo, na yani kujisimama kibinafsi pia. Ukisema hela unamaanisha nini? Yani msaidia. Pia. Okay, kama ndugu zake na kama familia tuliangalia jina yake kwa mtandao na ulimwenguni. Sasa ulikuwa unaangalia pale jina iko na pale mapato yako yalikuwa yanaambatana. Kwa hivyo tukachukua muda, mimi na ndugu zangu ambao kwa sasa wako hapa, tukaenda hadi katika ofisi za President Kibera, tukaanza kuulizia, ndio walijielezea. Kwa hivyo siwezi sema makosa iko makosa, lakini kile kitu kilikuwa naona kwamba ndugu yangu kidogo jina kidogo ilikuwa ingeni mapato. So tulipoongea na yeye, huo uamuzi hatujamwamulia kama familia, bali mwenyewe tulipomuuliza, unaona unaweza jaribu kwingine ambapo unaona unaweza faidika. Alipotupa hiyo fursa, tukaamua kwamba mimi sasa nikachukua hilo jukumu la kuweza kumtafutia another stable ambaye anafanya nao kazi. So hatukutafuta MIB vile, lakini watu kumekuwa na uvumi ya kwamba STIVO pengine uvumi ulisikika ya kwamba STIVO ameachana na management yake ya kwanza, na watu wengi kutoka hapo walianza kumtafuta. Lakini sasa sisi niliketi chini na wengi, kwa hivyo mimi nilichukua ile jukumu la kumsaidia ili aweze kunawiri kupitia talanta yake ya usanii. Ndio maana sasa mimi yeye alinipa tu ruhusa kumtafutia ule mtu ambaye atamsaidia kuweza kukuza kipaji chake cha muziki na kuweza pia kunufaika katika hiyo njia. Kwa maana as much as unatumbuiza watu, lakini wewe pia faida lazima pia ufaidike. Kwa maana mimi kulingana mimi ndugu yangu, hili ni talanta lake, na talanta tu haitakuwa talanta ambayo ni inanufaisha wengine, yeye mwenyewe kunufaisha. Kwa hiyo tulipogundua kwamba alipokuwa kule kulikuwa kumnufaisha, na tulipoongea na watu wa men in business, tuliwaambia tamaa na matarajio yetu, na wakasema wanaweza kutimiza. Ndio maana tukaongea na wao na tukaelewana kwamba kuanzia, nimesema ni kwa muda wa miezi miwili tumekuwa tukifanya kazi na wao, na mengi ambayo kutoka hapa hii tulikuwa ni katika bebe kuiweka katika hali ya uwazi yale ambayo yamekuwa yakifanyika katika bebe nyuma ya pazia. Lakini sasa kutoka hapa msanii anarudi katika sanaa, na pia mambo mengi ambapo pengine mambo kama social media, Facebook, Twitter, WhatsApp zote atakuwa na mpya. Ni kama anaanza upya tena. Lakini sasa tunadhani kwamba huu mwanzo hata kuja tena anza tena, bali huu mwanzo ambao sasa tayari utakuwa ule mwanzo ambao utaweza kumnufaisha kama msanii na kama mtu binafsi. Okay, naweza uliza swali kuhusu hiyo story ya hizo social media handles. Ile hizo social media handles zake zilibaki huko Kibra, ndio? So tulikuwa tunauliza, mimi nauliza hii mpya ambaye anaanza leo itakuwa na management ama itakuwa na yeye? Haya fresh, hope hiyo swali mimi nitajibu mimi fresh. Ukipata kwa sana STIVO account zake tulipofanya research zilikuwa zinaraniwa na watu wengi sana. Mpaka sasa unapata hata management yao wenyewe hawajui nani yako na account. Nanipata. So waga huyu si msanii wa kwanza mimi kufanya naye kazi. I think 2020 nilifanya kazi na kina Madoto wa Kanairo, Gota City. And for an artist to prosper, you don't have to deny him his rights. His accounts like social media, that's an artist's right, yeah? So huaga tu mna agree, and according to the law you agree and come into a central point of agreement and give the account. So I think Made in Kibera hiyo ndo hawakupata kuelewa yani kabisa, yani ni vipi watafanya, sababu wao walikuwa wanaangalia kama walikuwa wanataka hela, walitulizia sisi MIB walikuwa wanataka hela. So tukauliza how much do you want, you can name your price, like wakashindwa ku name the price. So we saw this guy were wasting our time, but we want to assure Kenyans na mafans wote wa STIVO, as much as our contract will die, as much as our contract will get finished with him,
I think account zake he has the right to. You just give it the account, all the Instagram and everything. He runs his Instagram. Yeye ndo ana post yeye mwenyewe. Yeah. Alafu hiyo contract ni ya miaka ngapi hivi just? Contract ni ya 2 years. It's renewable because also in terms of us, in terms of business, there's you make sure you have a period where an artist will build himself and the company will build itself. So you have to weigh, because always the first year is putting a lot of investment on the artist, and then on the second year we start making all the returns. You get? Once we achieve all the goals for the artist that we wrote down, and we achieve also our goals, then it's free. If you want to renew the contract, fine. If you want to leave for another label, it's fine. Yes, so regarding the accounts, Yeah. Like they have not changed the names of the STIVOsimpleboy. Yeah. So kama YouTube channel ya STIVOsimpleboy bado kuna ile ingine. Are they willing to change the name if they are remaining with the account? I've wrote them some emails. Okay, the management is writing them some email. The marketing director is writing an emails to Made in Kibera, and I think we've sent one of our representative to meet them on that, because it's bringing a lot of confusion, and we're trying to push the artist, and they're also trying to push other things on our behind. But we just want to assure Kenyans and his fans that he has a new YouTube, he has a new Instagram, he has a new Twitter, he has a new Facebook. So, which is STIVOsimpleboy 8 for Kibera. So the talk is ongoing, because kuna vitu mingi bado tunazungumza na wale Made in Kibera, but we haven't come to a central agreement. But on start, we will just start pushing the artists, because also our time is limited. You see, election is coming, and we're just recovering from the COVID-19, and the financial issues has been there. So we want to catch up with other artists also. So my question goes to Stivo. You've mentioned about a contract. So Stivo, umesign contract, na kama umesign ni contract ulielewa ama ulisign? Ya Made in Kibera? No, MIB. Ni contract nimeelewa. So nimeelewa hiyo contract, so tufanye kazi pamoja, na pia mafans pia wazidi pia kusupport, na mambo itakuwa fresh. Na ulikuwa umesign any na MIB? I mean na Made in Kibera? Hapana. Ulikuwa umesign contract? Stivo, I have a question. Recently about your relationship, kumekuwa na issue kidogo. Unaona pale Pretty kuna venye alikuwa ameleta shida because of Andasa. So tungetaka uambie wa Kenya, was it a video shoot ama ilikuwa ni ukweli ama what was really the real thing? Okay, mama na mapenzi hiyo tabidi nitabook mapema, tukuje niongee next time. Do you have a song with Andasa? Ala. Amna nyimbo. Hiyo labda tutafikiria in future. Kitu watu ambao watu wakielewa, Stivo alienda Coast sababu ya kurelax his mind. This guy was depressed, and as a label, artist mental health is very important, because he's the one who has employed us. We are working for Stivo. Stivo is not working for us. Yenda ametupatia kazi, so we have to make sure he's okay. He's our boss. So ndo manaka alienda Coast kujivinjari kidogo, atulize akili kwa zile sababu ukiangalia kwenye media, yani issues zimekuwa zikimfuata back to back, management, relationship, and so he went there to have fun, you get. So an issue with Andasa, like Andasa is an artist we met at the beach and everything, you get, artist vibe, so atuzi mambo yake relationship tuna manage kisanii, lakini yeye kimapenzi yani Dangote Chibu, wewe nyinyi mnajua fresh mwanaume huyu simba huyu hatari sana yani. Niko na swali hapa hivi. Mimi naitwa MC Joshua kutoka Fadlia TV. Yes, swali yangu ni Kibe. Ameweza kusema yule mwanamke yule bibi yake ana fake yani. So Steve anaweza tuambia anaweza tueleza, najua hiyo video aliiona hiyo ya Kibe. Okay, tumekuwa prevent from the social media because it could affect ye ku come studio ku record, and he has a project, like we only have like 4 hours to finish the project and to release it tomorrow, so we have been keeping him out of social media. Anasikia tu tunamwambia bazangu na trend unaweza rada, so we have keeping away of that. And
I think everybody knows what faking is, and me personally I saw the video and okay, STIVO akiposti yeye aliposti venye mtu ametoka kujibamba like ini new life hakuwa amezoea, unapata. So akaposti tu na advice, sababu aliandika pale, hata ukiona aliandika advice, alisema mwanamke si naitaje ngongi mwanamke si gongingo bali ni tabia. Gongingo ni hiyo ni slang yake, una get. So aliandika kama mawaidha, una fresh. Na I think the other lady saw and I take so personal. Unajua mademu yani tu unaelewa yani mademu nikana mdai nikana in short yeah. Kuna swali hapa ningependa tu jibu yes or no. Are you seeing someone? Wacha niseme kweli. Unajua pesa hii pale Mungu ameniweka. Unaona? Hii na Mungu amenipatia. Enye kupata dem through sasa ni ngumu. So lazima msome mtu kitabia na kimwenendo pia. So it's a no. It's a no. Baada ile video ya bibi yako kutrend ama ile girlfriend wako. Na tuliona kuna matamshi yalitokea kwa Instagram account between yeye na Adasa. So je, ulimcomfort after hayo matamshi ama kulienda aje? Hiyo tulichukua hatua kama management, sababu tuliona STIVO ameposti na wajua yeye aliposti kwa mka asubuhi, tunapata screenshots and voice notes, mna trend rada, mshaanza clout nini, and intention yetu ilikuwa clout. Yeye aliposti Instagram yake ametoka coastal kona pigia dem freestyle nini wake, yani msanii anajaribu kuonyesha msanii mwenzake tunaweza duki tu. So we had to make calls because Adasa management yake ni different, management ya STIVO ni different, so we had to make calls and like sasa you kaangalia Instagram zile comments ya ziko so tuliongea tukazungumza, mimi sijui STIVO alimfanyia nini ndaka akaingiza makasiriko pia pale, unaona. So unajua tu wanadada maybe feelings una get na toka hiyo kitu endelee. STIVO Simpleboy anaweza kuongea na mke wake ama bado? STIVO umezungumza na sababu mimi wewe unalala kwako mimi nalala kwangu. Simpleboy. Naam. Kwanza ningependa kusema hongera kwa new management yako. Level yako mpya. Ya pili ningetaka kujua wewe ni msanii ambaye una kazi nzuri, unafanya kazi nzuri na uko na level potential ya kuwa international artist. Kwanza nasema utakuwa level moja na kina Harmonize, Alikiba, Diamond na wengine. So maybe just kurudi nyuma kidogo. Reason ya wewe moja inaweza kuwa ni management yako ya kitambo inaweza kunyima fursa kuweza kufanya na wasanii wakubwa kama Harmonize. Nafahamu kuna wakati fulani Harmonize alitamani sana kufanya na wewe kazi. Okay, kuna issue mbili, kulikuwa na Harmonize na Rayvanny. Naam, unaweza kawazi? Okay. Wakati nilitoa ile ngoma ya Inauma, William Tuba alinipigia. Akasema kuna Harmonize anataka tufanye remix ya Inauma. So nikaongea na management akasema wataongea na William Tuba. So paka sasa hivi hakuna hajaifanyika. Na baadaye tuliona Harmonize ametumia huo mstari kwa ngoma yake. Ilikufikia? Nilisikia. Alichukuliaje? Mimi nilichukua ni jambo vyema sana. Msanii mkubwa kuinua msanii mdogo. Unaona? Ya Harmonize. Isha Rayvanny wakati litoa ile ngoma ya miadarati, Rayvanny alituma request tufanye collab. So sijui nini ilitendeka mpaka collab ikufanyika. Imani sana new management yako itakupeleka kwa level kubwa sana. Yeah. Kugusia tu hiyo swali zake za collab, Harmonize TZ, yani okay, tunasafiri da every time. This week after releasing his project tunasafiri da. Na sisi tunapenda tu kuambia mashabiki, sasa tunakuwa full of surprise. The only thing I knew, Diamond knew this guy. I wish I could show the DM but it's business. Niligundua Diamond anamjua kijana. So tukienda da, yani to expect hatutarudi hivyo na sisi tunamwombea Mwenyezi Mungu yani azidi kupanda. Ndio tutaanza polepole lakini
hata mtoto wazaga anatembea pole, ametoka, is just recovering from what is been through. But yani mi nina imani sana atakuwa na collab kubwa kina Harmonize, kina Ray, ikiwezekana hadi na Dangote, sababu wana share yani similarities, warembo wana nini sana. Ndipo niulize kuhusu project zako zinazofanya pale Kibera. Tunaona rights za social handle size hauna. Labda ukiita events uko na rights labda za perform hizo nyimbo. Sasa hapo ndio tunajadiliana. Unajua mafani bado wanapenda hizo ngoma. So tutaongea nao kama inaweza perform kwa stage. Then itakuwa sawa. Kuhusu yeye kuperform, so far we are waiting for the papers. If they don't have any papers, bro, there's no any place written they have the rights to the song, yeah? So this is the artist. So if they present the papers well and good, tutaanza kuperform, si tutafanya album mara moja. Lakini wasipotuonyesha papers, man, show lazima ikuwe lit. So my question goes back to the management. Yes. Tumeona so many times STIVO akitetea social media na Wakenya na nyanyaswa. So as MIB, what do you plan on doing different from Made in Kibera? We have a different structure with Made in Kibera. The name is so big, bro. Oh, sorry, not bro. yeah. So, jina ni kubwa, umesikia, I mean, in business. Our aim goal is to make an artist know how to earn beside the artistic thing. Msanii anaweza anaje bila hata usanii, kwa kufungua mabiashara, kwa kufanya vitu vingine, kuwa na mabrand. He has his new boxer coming out, sponsored. He has a new boxer coming out, NM, ndo manake. So like it's all about teaching an artist the business side. Waga label mingi sana Kenya hatuwafunzi wasanii jinsi ya kuingia katika biashara. Sisi tunaweka tu studio waimbe, wakishachukua sisi tuziuze, tuingize hela mfukoni, tununue maprado na nini, lakini msanii bado anaishi Kibera, yani so fresh. So hata napenda sana kuambia labels zingine za Kenya, we need to level up, yeah? I all learned this when I went in SA. Huko wasanii wanaishi vizuri sana, bro. Wasanii wanaishi fine, man. Wasanii wamekafunga. Tukizungumzia labda wasanii kuishi vizuri, SIMPLEBOY. 2 days ago, Ezekiel Mutu aliweza kuwa appointed the CEO of the Music Copyright Society of Kenya. Na tumeona kuna wasanii wengine labda they're not at peace ama tuseme hawakubaliani na that decision ya kumplace kwenye ile Hebu rudia swali lako. Nimesema some 2 days ago, Ezekiel Mutua aliweza kuwa appointed CEO of the Music Copyright Society of Kenya. Na kuna baadhi ya wasanii wa Kenya ambao labda hawakubaliani na hatua ya kuweka kwenye ile position. Sijui wewe kama msanii wa Kenya unasema. Mimi nasema kama Ezekiel kama kuna potential ya kufanya kazi, wasanii wampatie nafasi afanye kazi. Na kama atafanya kazi mzuri basi tubadilishe mtu mwingine. Yes. So last question from Nairobi TV. Tuko na question ya kuhusu hii management mpya. Mmesema mmesign contract na ndio STIVO. So kwa hii contract this time around wanakupea percentage gapi kwa hizo royalties zote zenye mtaani? Tujue hapa ndo in future in case kitu happen tuko na information walisema. Yo I hope inafaa, I wish ikuwe kwa public domain. So hiyo tampatie nafasi Msabaga aongee. Aseme. Mko fresh, lakini kuhusu percentage unajua waga muziki na mambo mingi sana. Hata daiona WCB wakisema wanampatia percentage ngapi msanii. Percentage kuja according to zile hela zile kwa project zake and the all amount that is pumped in. But we didn't come in STIVO's project more as a label. We came in more as doing good to the community. So very confidently they'll be getting a lot than us. Since Mungu ametusaidia tuna uwezo kupata hela kivingine unajua, na tumekuja kumjenga msanii, na si pia tutafurahi kama ako katika kampuni na anaishi maisha ambayo sio mzuri, unapata. Lazima yeye ndo kampuni, sisi yenda anauza kampuni, so maisha yake lazima ikuwe mzuri, alafu sisi tufuate. So most definitely we just want to assure Kenyans as long as those endorsements and deals are coming, atakuwa fresh.
Na niko na swali. Kwa anaitwa John Cena. Na sasa nyinyi kama management, mko na studio ama mnaenda kwa studio nyingine kufanya kazi? Asi tuna bonge la studio bro, bonge Wasafi yani. Wasafi ya Kenya ndio sisi. Sasa ndidhani hamna studio. Na kwanza na studio nikempea ngoma moja free of charge. Tuko fresh. So hiyo waga sifanyi decisions alone, yeah. There's an executive producer, there's an executive marketing director, alafu kuna pia social media manager. Yani lazima ipitie kwa watu wengi, lakini request yako itafika bro. Yangu ni moja free of charge. Hamna issue. Swali yangu ni kwa STIVO. Tumeona that saizi at least umechangamka, uko na confidence. So ningependa kujua ulimit wapi na MIB na ni aje umeweza kubuild confidence because I mean STIVO kwa okay, MIB kwanza nilisika kuelezea MIB. Okay, kuna mtu fulani alipigia simu akasema anafanya kazi kwa MIB. Unaona? So nikasema mimi sasa ni trust mtu kwa studio sasa ni ngumu. So nikaita Mr. Baga pale naishi. Akaso hiyo interested. Akasema sasa tutafanya kazi pamoja. STIVO, but nafahamu kwamba ulihamishwa toka Lindi, ile side ya Lindi ukaletwa Kayole. Bado waishi huko? Ama management mpya ishakuhamisha hapo, wamekuweka mahali pazuri? Okay. Kwa sasa bado naishi kwa hilo, but very soon mtama. Tungependa kuassure Kenyans like tunataka ishi maisha mazuri, aishi karibu na studio penye anaweza access everything an easy way, a good house, a good way of living. So hata nyinyi kama Wakenya mnaona ndo tumeanza and mmeona so far anavyoishi si vibaya. Hata ukiangalia Instagram yake anavovaa, hata leo amepiga drip, yani hatari sana. Okay? So to expect yani to a lot, yani is a new STIVO, hata from his songs, very different songs manze. So yani mu expect a lot. Any other question? Swali. Yeah, fresh. When you look at wale wasanii kutoka Kibera, also mtu kama yani stivosimpleboy, and there is another lady anaitwa Shanty Flame. Ukiangalia all of them wana face the same challenge ya kunyang'anywa their social media platforms hizo. And then pia ukiangalia the same situation imehappen kwa stivosimpleboy. Do you think that hii ni kitu watu wamekaa chini wakadiscuss because they are the managers wana manage wasanii from Kibera? That's why they have decided to do this. Because Shanty Flame also faces this. Ikabidi ameopen another channel called Shanty Bobo. Do you think it's just something that we have wamekaa chini then they decided to do this? For me, I think it's an unprofessionalism. I worked with Gota City. They had over 1 million views. Nilipeana account, nikawapa Instagram zao na kila kitu. I think labels should have some knowledge of agreement, yeah? Ita msanii mkae chini ukamweleza, haya mimi nitakupatia YouTube yako, nitakupatia Instagram na kila kitu. Na mimi sasa tutafanya hivi na hivi na vile. Ni kusikizana, una get? I think a lot of labels in Kenya are using too much chest than brain, una get? Yani hatutaki kutumia akili sana, tunaweka vifua mingi sana. Sasa anaona msanii anaenda na account, ameweka pesa na hata hajaweka pesa mingi, unapata? To tell me an artist who does a quality level video kama Diamond, ndo tuseme label imeweka pesa mingi. Hakuna, si ndio? So waga ningependa kuadvise sana wase wanabaki na handles za wasanii. It's not the right thing. There's always a room for agreement. So sio kitu fresh, hata kitu Shanty Bobo alifanyiwa, yani siku feel fresh mzuka kabisa, sababu kama mimi manager nilirudisha zile accounts za wale. Mbona wasirudishe? Yani tama mingi tu yani. Nikiuliza swali lingine, je, kuna beef baina hizi management mbili? Siwezi nikasema bifu, sisi wote ni wanabiashara na biashara kuna hivyo jinsi sisi tunavyo run biashara is not the same way they running the business, yeah? So I think we can have a business beef but not a personal beef. Mimi nikutana na mnunulia chai kabisa ni fresh mzuri. Kwa vile umeelezea ni kama kuna kachuki katikati. Fresh ya mna. Yani ni vile vitu vingi bado mazungumzo zinaendelea, so hiyo ita determine sababu pia kama ni beef yani pia tuogopi yani tuko fresh yani. Alafu kuongezea kuhusu msanii wetu. Katika hizi ngoma mpya zenye anataka kutoa sasa hivi. Ni yeye mwenyewe
amejitengenezea ama kuna mtu anamwandikia ngoma? Unapataga msanii saa zingine anahitaji watu wengine kumcreate the right trend and ukipata MIB kuna department ya songwriters, so waga kila mtu ana represent nyimbo ameandika, tunapitia tunaona ni gani inafaa STIVO, tunampatia the clue, then sasa zingine anafanya yeye peke yake, bora tu anadirectiwa, sababu ukipata hata sahi STIVO is going under vocal schools very soon. Hi Sauti Sol kuna swali hapa kutoka JNC TV. Sasa hizo ngoma tunangojeza anatoa hivi karibuni. Kuna collab na watu wengine zake solo peke yake. Kuna collab mingi na kuna ngoma yake peke yake pia kadhaa, na pia kuna wasanii wa nje ambao wanamtaka collab, so there's a lot inakamu, yani hatuwezi sema sasa hivi because we have a limited time, tuko only with few hours, na kesho tuna drop bonge la video. Okay, I think you can just take the last question. Kama haiko. Okay, last question. Yes. Yeah, now that STIVO uko kwa new management, can you now open up, since ulikuanga pale kwa tuko, people were saying like you were kind of afraid. Was it true that you were forced to say some things? Now you can open up since okay, unajua vile mafano yangu wanachukua. Unajua mimi ni pole, spending maneno. Unaona? Na kama japata mtu ambaye kunitetea, basi mambo yatakuwa mrama. So vile nilikuwa na MIB sasa nimechangamka. Sawa.